ఈ ల్యాప్టాప్ ఏసర్ ఆస్పైర్ S3 అల్ట్రాబుక్ ల్యాప్టాప్. ప్రాబ్లం వచ్చేసి స్లోగా బూట్ అవ్వడము, రన్నింగ్లో యాప్స్ స్లోగా అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి i3 సెకండ్ జనరేషన్ 4GB ర్యామ్ 320GB హార్డ్ డిస్క్ విండోస్ లైసెన్స్డ్ వర్షన్ ల్యాప్టాప్. సో ఈ ల్యాప్టాప్కి మనం ఇచ్చే సొల్యూషన్ వచ్చేసి SSD ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడము. అండ్ ఈ ల్యాప్టాప్లో మనకు M.2 స్లాట్ ఆప్షన్ అవైలబుల్గా లేదు. సో హార్డ్ డిస్క్ను రిమూవ్ చేసి దాని ప్లేస్లో SATA SSD ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడమే. SSD ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు 10 టైమ్స్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్కి SSD ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల ఓవరాల్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే రన్నింగ్లో కూడా మనకు యాప్స్ అనేది తొందరగా ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ బూటింగ్ స్పీడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది.